Fakkeenyaaf closing jiraachuu danda'u maali jennee jirra here closed yookaan dependent yookaan independent. For example, simple sentence dependent closing qabu independent closing meeqa qaba? One jechuudha. Compound sentence two or more what? Independent clause. But it has no what? Dependent clause. And the complex sentence one or what? More dependent clause. But one independent clause akka qabu qabatani. Compound complex one or more dependent clause and two or more independent clause akka ta'e kana yoo qabattan clause jechuun maal akka ta'e subject plus verb structure akka ta'e yoo beektan structurally sentence identify gochuu hin dandeechan. As well you can construct any sentence and you can formulate a well coherent paragraph jechuudha. Why? Because namni sentence in out isa understand godhe sirriitti beeku paragraph develop gochuu hin dadhabu waan ta'eef jechuudha. Well, barattoota keenya barattoota kutaa 11ffaa nageenyi badhaadha jennee jirra. Akkam nagaa jirtu? Akkuma beekamu kana dura viidiyoo baay'eedhaan wal bira gahaa turre jirra. Ammallee ittuma fufaa. Kanaaf viidiyoo keenya yommuu battala isin bira gahetti walii share gochuudhaan akka laaltan platformii yookaan itti immoo Akuu English with Afaan Oromoo YouTube channel kanaan akka hordoftan gamanuma isin affeerra. Kanaaf mana keessan teessanii battala sa'aatii barbaadanitti barnoota kana argachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf carraa guddaa qabdu nu faana bu'aa isin hin jenne. Har'a kan ilaallu kanaan dura viidiyoo kana duraatti kalaalle functional classification of sentence yommuu ta'u har'a immoo structural classification of sentence jechuudha. Kan eeggadda laalle faayidaa irratti hundaa'ee himni bakka meeqatti akka qoodamuu fi akkamitti akka itti fayyadamuu dandeenyu har'a immoo caasarratti hundaa'ee himni bakka meeqatti qoodamaa akkamitti fayyadamuu dandeenya kan jennu kana waliin laalla jechuudha. Kanaaf nu faana turaan gaafii keenya yommuu kana ilaallu sentence are structurally classified based on sentence caasarratti hundoofnee kan classify goonu maal irratti hundoofneeti the number and type of clause tana sirriitti naa qabattu jechuudha. Sentence is structurally classified based on what? Based on the number and the type of what? Clauses jechuudha. Kana jechuun maa jechuudha? Type of clause jechuun clause lama akka jiru hubadhaa. There is what? Dependent clause and there is independent clause. Clause kanneen irratti hundoofne jechuudha. Clause achi keessa jiru sun dependent jedhamu independent kan jennu laalleeti. Simple, compound, complex kan jechuu dandeenya. Again ደግሞ clause dependent independent qofa ta'uu osoo hin taane immoo numbering clause kana dependent meeqa keessa jira independent meeqa keessa jira ka jedhullee ilaallaa jechuudha. Kana irratti hundaa'eeti himni tokko caasaadhaan simple, compound, complex jedhamee kan classify ta'uu danda'u. Now, when we come to the first one, simple sentence a simple sentence contains one independent clause. Imagine a simple sentence yommuu haasoftan why independent qofa jechuudha. Maal hin qabu? Dependent clause hin qabu. Independent tokkorraa ijaarrama. Independent clause tokkorraa ijaarrama. Clause tokkichi sunu independent clause. No more dependent clause jechuudha. Kanaaf yommuu himni kun independent clause tokkorraa ijaarrama jechuudha. Imagine independent clause is equal with that of what? Sentence. Innu matasaati maa jechuudha independent clause jechuudha. Hima jechuudha mataasa. Himni tokko independent clause takka qaba. Inni sun maal jedhama? Simple jedhama. Fakkeenyaaf she reads every night. Galgala maraa maal gooti jechuudha mucayyoon tun ni dubbisti jedha. My brother and I went hiking. Ani fi obboleessi koo picnic yaa ta'uuti daawwii natural resource adda addaa deemnee jedha. Himni kun amma simple. Refu sinin jedhee jira. Most of the time students get troublesome with the issue of identifying dependent and independent clause. Yemmuu kana jennuun yeroo tokko tokko sababni the number and the type sinin jedhe waa tokkoof. Barattoonni gaafii isa lammaffaa kana yemmuu dhiyeessaniif yeroo baay'ee compound jedhan. Maal waan arganiif my brother and I subjectiin lama jedhaniit compound sentence gara jedhanitti geessan. Nuyi kalaallu compound complex jechuudhaaf subjectii miti kalaallu yookaan itti immoo isolatedly verbii miti kalaallu. Wanni nu laallu maayin clause.
maal laalla jennee jirra? Clause. Clause jechuun immoo maal jechuudha? Subject plus verb jechuudha. Subject plus verb jechuudha malee clause jechuun yookaan subjectii qofa yookaan verbii qofaa miti. Kanaaf wanni nuyi simple compound jennu wanta lamaan kana keessatti waan of keessatti qabate ta'uu danda'uu qaba. Kanaaf subject plus what? Verbii tu jira jechaadha as keessa. Subjectiin maal ta'uu hin danda'a? Compound ta'uu hin danda'a. Even verbiin illee compound ta'uu hin danda'a. Verbiin compound ta'uu fi subjectiin compound ta'uun sentensii compound hin taasisuu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? My brother and I went hiking kana ammallee osoo asitti my brother and I took materials and went hiking osoo kajennu taa'e still sentencing kumai it is what? Simple sentence which has what? Compound verb. Okay? Compound verb fi compound subject jechuudha. Compound subject. Garuu my brother jenne took material jenne I jenne fakkeenyaaf my brother took materials and I took material. My brother took material and I gave additional tools also kajennu ta'e fakkeenya. Now this one is what? Compound. Mali structure subject plus verb is and no subject name my brother. Verb name took. Again, as it subject name I. Verb name gave. Therefore, subject plus verb jechuun clause dha. Sanu independent toko. As it is subject plus verb dha. Independent toko qabna. One independent, two independent clause jira. Therefore, the sentence is going to be compound jechuun. Garuu asitti my brother and I took material so jenne my brother and I can easily be replaced with pronoun they. They dan bakka buusne they took ho jenne therefore they lama miti maal ta'uu fedha jechuudha. Kanaaf bear in mind that a sentence is compound yemmuu jennu it is not being compound of verb or subject akka hin taane hubatamuu danda'uu qaba. Inni taansu waa'ee compounded. When we come to compound sentence is a sentence which is constructed from two or more independent clauses. Yoo xiqqaate independent clause lama ciroo of danda'a lamarraa ijaarra. Maaltu compound sentence? Ciroo hirkataa of keessaa hin qabu. Ciroo of danda'a lamaa fi sanii ol haga barbaadde gochuu hin dandeessa. Garuu yoo xiqqaate meeqa ciroo of danda'a lama akka qabu beekuu danda'uu qabna. Yemmuu kana amma akkamitti ciroo of danda'an lama wal bira dhaabbata jedhee gaafii ka'uu ni danda'a. Yemmuu kana two independent clause as rule and regulations of language, two independent clauses can be constructed or connected by coordinating connectors jechuudha. Coordinating connectoridhaan wal qabata two independent clauses. Isaanillee eenyu kan akka or but and not yet so warra jedhaman kanan yookaan itti immoo semicolon. Semicolon idhan yookaan comma plus independent coordinating connector idhan independent clause lamaan wal qabate maal jedhamee beekama maaluma compound sentence. Mee fakkeenya haa ilaallu. I want to go for a walk. This one is one independent clause. Again, it started raining. The other independent clause. But these two independent clauses are connected by what? Comma and coordinating connector. Or instead of comma and coordinating connector, you can replace with semicolon. Semicolon, two independent clauses will it do that? Punctuation become to case I she take you. She fayadamne umu in them day. And the movie was long. Semicolon. We left before it ended. Lal. We left before it ended. Amma sitti. The movie was long. Maalin kun? One
independent clause. We left before it ended jedha. Huh? By the way, here I have to make amendment here on this sentence. Kanarratti revisioning kenna. We left. The movie was long. We left. We left before it ended. Now before it ended into the independent clause it assist. Before is one of connector, subordinate connector you want to mal assist jechuudha ima kana compound complex you want assistuf sirrachuu qabdi jechuudha. The movie was long but we left. You can it we haven't we hadn't stayed till to end. We haven't stayed up to the end. Akkanatto sirrate hoyya. Why? Because it ended in him abirat tati asitti kajer we left in kabirat tati suni independent clause you want of it has to be what we are talking about compound you want if the movie was long kajet nutanem fudanna we hadn't stayed up to the end kajet tukanem fudanna one long if therefore akawan jechuti semicolon kanam connect gone two independent clause umu dandenya jechu inni tanu inni sadafa complex sentence. Complex sentence is a sentence which is constructed malirra ijarrama complexing one or more dependent fi one independent irra ijarrama jechuudha. One or more independent, one independent, one independent. Ciro of danda'a tokkoo fi ciro irkata lamaa fi lamaa ol ta'uu hin danda'a jechuudha. Kan irraa ijaaramu maaliif complexing jechuudha. Yemmuu kana ciroon irkataan kuni ka jennu akkuma ciroo of danda'a coordinating connectorii asitti ibsine kana wal qabsiisnu yemmuu complexi kana immoo ciroo irkataa jira waan ta'eef irkataan sun immoo maaliif wal qabata subordinating conjunction warroota jedhamanii wal qabata. Subordinating conjunction wanni sunniin immoo ibsa because also since you can say however nazilas jechuun dandeessa on different connectors time adverbial clause of time akka jiru osoo fudhattanii maal uuman clauses of reasoning osoo fudhattanii maal uuman jechuudha. Warroonni kun dependent clause attached to independent clause uumu jechuudha. Kanaaf waan kana sirriitti akkasitti hubatamuu qaba. Subordinate connectoriidhaan kan wal qabatu. Subordinating jechuun ciroonuu maal ta'e jechuudha irkataa ta'e jechuudha. Ciroon irkataadha jechuun immoo at least wanni sun complex dha jechuudha. Complex maqaan jedhu irkataadhaan wal qabata. Inni biraa compound ka jedhu immoo of danda'aadhaan wal qabata waan ta'eef sana akkasitti hubattan. Fakkeenya haa ilaalu. Although it was late. Barfatee dhufullee jechuudha. We continued working. Okay? Yeroon deemullee yeroon barfatullee nuyi hojii itti fufnee yeroon barfatullee ka jettuni ciroo irkattuudha. Kuni of danda'aadha jechuudha. Of danda'a tokkoo fi maal qabna jechuudha irkataa tokko. Kanaaf irkataan tokkoo fi sanii ol ta'uu hin danda'a. Maal keessatti? Complexi keessatti. Of danda'an garuu takka qofa taate. Tana qabannaa jechuudha. Second, singing softly to herself. Ofuma sirbaate jechuudha. She walked through the garden. Wannoo keessa deema. Therefore, singing softly to herself ka jedhu kun maal? It is dependent clause. She walked through the garden ka jedhu kun immoo independent clause akka ta'e. Most of the ways, the way in which we construct complex sentences variety adda addaa qaba. Fakkeenyaaf amma kun asitti participial phrase dhaan eegale asitti clause of contrast adverbial clause dhaan eegale sometimes relative pronoun dhaan illee yemmuu ijaaru fakkeenyaaf my brother who studied his higher education at Addis Ababa University jennee osoo ka ijaaru ta'e who studied at Addis Ababa University sun independent waan ta'eef haala saniin illee maal uumuu hin dandeenya complex sentence uumuu akka dandeenya. In short, complex sentence is a sentence which composed of maal ka qabu jechuudha. One independent and two or more one or more
dependent clause. one or more dependent Yeah. now the last one inni dhumaa jechuudha compound complex jechuudha compound complex as its name indicate for one thing it is compound jechuudha again it is complex jechuudha imagine therefore it is constructed from two or more independent compound jechuudha two or more independent jechuudha karaa biraati it is what compound jechuudha compound again and one or more what dependent which is what complex complex tana qaban ha ilalu she didn't come to the party independent clause because she was sick kajettu tuli mo malishi dependent clause again another independent clause but yet conjunction preceded with comma the answer maltu she sent a gift kajetu kunimo independent clause therefore we do have how many independent clause lama qabna one dependent clause irkata tokko of danda'a lama qabna therefore it can be what complex compound in the other way when the teacher arrived dependent in jalqabu marra dhufte dependent the students were talking independent and the principal was observing again independent two independent and one dependent clause kana jechuma jechuudha compound complex akkate uban in short sentence yemmu ijaru dependent independent ka jennu akuma jalqabarra isinitti me wanni nulalu the number of what the number in the type of clause number of and type of clause kana farraf kana qabna gafi bira yo qabattan comment keessan irratti nu ergitu zan nulle deebisa wajjin isini dhiyaanna lesani biraalle akkanumatti itti fufna dhufaana turtiin keessan kan waan itti hafufu ayye refu akkuma laaluudha yaalle just structurally sentencing bakka meeqatti akka qoodamu caasarratti hundaa'e laalle irraa bakka afuritti qoonnee jirra akkam akka ta'e maal akka of keessatti qabatullee all in all asitti list goonee jirra jechuudha amame language learning by doing the one ta'e mee haa ilaallu exercise ota hojjennu how much you understand san hagam takka hubattanii gaafii asitti kenname kan ammoo hagam takka identify gootan yookaan itti immoo sentencing kun structure isaa kam akka ta'e hagam takka adda baastanii waliin ilaalla jechuudha imagine exercise identify whether the given sentence is either simple compound complex or compound complex jechuudha adda baasi mee tokkoffaa biraa dhayu number 1 he studies every day so that he can pass the exam now sentence tokko to determine as it is simple compound complex as it is complex as it is compound and as it is simple what matters close it jechuudha wanni matter godhu close ida close kana mo independent jechuudha fakkeenyaaf mee as keessatti close meeqa qabna closing qabnu suno dependent ida mo independent ida ka jedhu kana la number 1 he studies every day emni kumain jechuudha it is independent close ida independent as it might so that he can pass the exam imagine he can pass the exam injira hata utigaru as it so that he can pass the exam so that is one of subordinating connector which is indicating what purpose indicate what so that kanaf himni kun qobamiti ka dhaabbatee jiru eenyu waliin dubbifama jechuudha so that he can pass the exam ka jedhu kun walitti jira jechuudha kanaf kada ziru it is what independent ida kada ziru mo mind jechuudha it is dependent because of what because of cause he connected so that jechuudha kanaf maal qabna one independent one dependent imagine one independent one dependent therefore the sentence is what complex complex let's come to the second one she smiled this is independent clause because she won the prize in garuma kuno because she won the prize because kana kesa jir asitti because in closing dependent kana mal goda subordinating you want subordinating clause goda you can it mo
dependent clause good. Kanaf kuni dependent ta, kun again malta independent ta. One dependent, one independent again. One dependent, one independent. Again, the second one is also what? Complex actually. This one is complex. Okay? This one is also complex. Let me take you to the third one. Sadafatikota. He plays the guitar and she sings beautifully. He plays the guitar is still what? Independent clause. She sings beautifully is what? It is again, it is independent. How can we know? Commit bainaka independent ite? Because connector in azero kun coordinating connector. Coordinating connector in mo kawalitti dan dependent with independent sontan independent with independent. You want if two independent clauses, zero dependent clause are there. Zero dependent, two independent. Therefore, the sentence is what? Compound. It is compounded. Could it compounded? Now, Afrafat Gota. The man is always standing at our gate. The man, the subject is here, is always standing at our gate. These all part are what? Predicated, actually predicated takatunasi. The man in subject in jira, as predicating, takajira, no more close jechu. Subject plus verb pattern in you. Subject in kana, verb pattern in kana, still we do have what? One independent clause. If a sentence composes one independent clause, it is named by as what? As simple jechu. Simple sentence. Finally, despite the fact that I was tired, comma, I finished my homework and I went to bed. Namichi kun barataan kun ajennu dadhabe hojii manaas fixate geeffates gara rafiitii deeme jechuudha. Haa ta'uuti garuu subject plus verb pattern ilaalasit I was tired. Close. I finished my homework. Close. I went to bed. Close. Close it and it is preceded by what? Despite the fact that it is also dependent. Mali da jechuudha. Close. Subordinating connector. Kanaf kana maal godha? Dependent clause godha jechuudha. Then I finished my homework. Home to connector maddin jirtu. It is what? Independent clause. Independent clause. Then I went to bed. I went to bed into mal to fundura jira coordinating connector. Therefore coordinating connector in mo ka precede got independent clause. Kunille mind jechuudha. Independent clause. Now you can count. Lakau dande. Independent takka lama dependent tokko jechuudha. Two independent clause. One dependent clause. It is what? Compound complex jechuudha. Compound complex ta'uu qabanna jechuudha. This is all hala kanan deemtanii therefore yemmuu search gootan yemmuu laaltan connector matters laalu qabdani connector sun subordinating jedhamu coordinating laalu qabdan punctuation achitti fayyadamne laalamuu qaba subject plus verb pattern laalamuu qaba yoo kana laaltan maal sirriitti identify gochuun danda'ama. Any structural classifications of sentence can easily be identified jechuudha. Hala kanaan irratti xiyyeeffattanii qayyabachuudha danda'uu qabdanii har'aaf leessaniin isinii qabanne kanuma yeroo itti aanu nagaa wal arginu har'aaf as geessine.